वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च गौरनिताय शङ्कर्षणकारणतयोषायि गर्भोदशचपयवधीशायि शेषश्च जस्यांशकाला सनित्यानन्दखरं शरणं ममस्तु। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छ विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्रो नमो नमस्ते। लादिनी स्वरूपाय श्रीगौरांग सृजिदोषते भक्तशक्तिस्वरूपाय श्रीगदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मय्वाज सृज्यतद तस्यावतारम् एवमद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिनाद्वैतं आचार्य भक्ति संसनान् भक्तावतारम् ईशनं तमद्वैत आचार्य आश्रये। शिवास पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदं यस्य कृपालवेनापि श्री गौरांग जयतीरति। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। Raise your hand. Chant Hare Krishna Mahamantra with me, huh? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, founder, Acharya of Sri Gopinath Gaudiya Math, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur. Прежде всего я хочу предложить свои нижайшие поклоны моему возлюбленному духовному учителю, его божественной милости Шри Бхакти Прамод Пури Госвами Такуру, основателю Ачарьи Шри Гопинат Гаудия Матха. To my Shiksha Guru Path Padma, His Divine Grace, founder Acharya of ISKCON, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj. Также я предлагаю свои нижайшие поклоны моему Шикша-гуру, его божественной милости Шри Бхактивиданте Свами Госвами, Махараджу, основателю ISKCON. My grand spiritual master, founder Acharya of all Gaudiya Math, His Divine Grace Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Я предлагаю свои поклоны моему Парам-гурудеву, основателю всего Гаудия Матха, его божественной милости Шри Прабхупаде Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такуру. My great grand spiritual master, His Divine Grace, Paramhansa Kula Chudamani Thakur Srila Gaura Kishora Das Babaji Goswami Maharaj. Его божественный Парамахамса Кулачарамани, его божественной милости Шри Гаура Кишора Das Бабаджи Госвами Махараджа. Seventh Goswami of Gaudiya Math, His Divine Grace Satchidananda Srila Bhaktivedanta Thakur. Седьмому Госвами, его божественной милости Сачитананде Шри Бхактивинода Такуру. Also I offered the same to all the appointed Acharya and pure devotee in our Sampradaya as well. Также я предлагаю свои поклоны всем назначенным ачарьям в нашей линии преемственности, всем вайшнавам. I offer my prostrated obeisance to all the associate of my beloved grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Предлагаю свои низкие поклоны всем спутникам моего Парам-гурудева, его божественной милости Шри Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такуру. I offer my due respect to all the Guru of ISKCON as well as assembled devotees here. Я предлагаю свое должное почтение всем гуру ISKCON и всем собравшимся здесь преданным. So today I told by the devotees that I have to speak about the glories of Vaishnava. Right? Мне сказали, что сегодня хотелось бы поговорить на тему славы вайшнавов. First of all, we have to know who is Vaishnava. Прежде всего мы должны понимать, кто такой вайшнав. What is the definition of Vaishnava? Каково определение вайшнава? In this regard, my grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he composed very nice song. Об этом мой Парам-гурудев, его божественной милости Шрила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такур написал такой баджан. First, starting that song, Dushto Mon means oh wicked mind. Эта песня начинается со слов душтаман, то есть о Tumi kisher Vaishnava? дикий ум. How can you say you are Vaishnava? Как ты можешь сказать, что ты вайшнав? Как ты можешь называть себя вайшнавом? Pratistharo tare nirjaner ghare tabo harinam kevala kaitava. In order to get name and fame, we are sitting in the solitary place and chanting Hare Krishna Mahamantra. Srila Prabhupada says, it is all hypocrisy. Он говорит, что для того, чтобы обрести имя и славу, почести, мы уединяемся, сидим в уединенном месте, воспеваем святое имя ради славы. Это говорит Шрила Прабхупад, что это все не настоящее. Kevala kaitav, only hypocrisy.
Это все лицемерие. Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati Thakur says. Шрила Прабхупад Бхактивиданта Сарасвати Госвами Тхакур говорит об этом. Then he says, Jarer Pratishtha, Shukarer Abhishtha, material name, fame, he like a stool of a hog. Далее он говорит, материальная слава и почести, они подобны испражнениям свиньи. Shukarer Abhishtha. Sukar means hog. Bhishta, his stool. What he is eating? Что ест пищу свинья? No prasadam. Не просад. They are eating only that dirt of our society, right? All the garbage they are eating. Они едят отбросы, то, что остается от людей. Such a way, Srila Prabhupada just pushing away from Vaishnava practice. What pushing? This Vaishnava, Jarir Pratishtha, material name and fame, material appreciation, recognition. Шрила Прабхупада, он показывает, что нужно отдаляться от тенденции желать славы, материального имени, почести, желания быть признанным. You know why? Должно быть далеко от вайшнавской практики. You know why? Знаете, Because if a pinch of material desire taking place in our consciousness, that means we are unqualified to be delivered from this miserable mundane world. We have to come down here again. According to karma, we have to take birth. Потому что если хоть капля материальных привязанностей останется в нашем сознании, тогда мы не квалифицированы быть освобождены от этого несчастного, жалкого материального мира, и мы вынуждены будем, согласно нашей карме, снова вернуться сюда и принять рождение согласно нашей карме. Narottam Thakur explained clearly. Поэтому Нароттам Дас Тхакур Bishayo chhadiya kabe shuddha habe mon kabe ham he rabo Sri Vrindavan. Vishaya means sense enjoyment object. Виша означает объекты чувственных наслаждений. What is sense enjoyment object? Что это за объекты? Form. Форма. Form. With the eyes, look only beautiful form, material form. Мы своим зрением, глазами ищем наслаждение красивой формы. Bugs, they are in the very nice green grass. When they see the fire flame in the dark, they see the beautiful fire flame, they're jumping to the fire, Мошки, которые едят moth into траву, flame. когда в темное время суток они видят огонь, они бросаются к этому огню, They die. летят на огонь и умирают. Beauty on a material form, Rosh, mellow, Раса, то есть вкус. only prasadam. Huh? This is good, prasadam good. Только просад. But when you go to restaurant, Просад это хорошо. so many lasagna, Когда вы идете в ресторан, там столько всяких блюд. pizza. Лазанья, пицца. It may be tasty, Может быть, это вкусно. but which cooking, which mood will transcend with us. Но настроение того, кто готовил эту пищу, перейдет к нам. He is not devotee. Он не преданный. The prasadam you can take. Но просад мы можем принимать. So therefore, one of our Mahaprabhu's associate explained, Akanta kariya kara prasada bhakshan, Uchchashri kara nam sankirtan. Akanta means it prasadam up to the neck. Поэтому один из спутников Махапрабху говорил, надо есть просад. Вот. Then
Пока вы не станете сытыми по горло, нужно Chant and dance loudly. Chant and dance loudly. танцевать и петь. Uchchashri karo. The prasadam, no problem. То есть, если вы принимаете прасад, то нет проблем. So all the Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati Thakur's that societies what he established, Gaudiya Math, and his disciples, his divine grace Bhaktivedanta Swami Goswami, ISKCON he established. Nice prasadam, right? Поэтому то сообщество, которое основал Do you satisfy prasadam? Шрила Прабхупада Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такур, Гаудия Мат и Шрила Бхактивиданта Свами Госвами Махарадж, в этих сообществах готовится очень хороший прасад. Вы удовлетворены прасадом? But don't go out of places. Но не ходите в другие места. So, Rup, Ras, Shabdo. Shabdo means sound. Рупа, раса, теперь шабда. Шабда This означает Prabhu, звук. I don't know your name. Прабху, не знаю ваше имя. Radhachandra Bihari Prabhu chanting Bhajasi Krishna Chaitanya. Do you like it? Прабху пел Джай Шри Кришна Чайтанья. Вам понравилось? But if you just look, here the some modern artistic singer chanting, you may like it. It will not be helpful for you. Но если рядом будет сидеть профессиональный певец, современный, артистичный, он будет петь, возможно, это будет красиво, но разве это поможет вам? He's leading kirtan from the bottom of his heart. Он ведет киртан For the satisfaction из of сердца, Gauranitai. от своего сердца для удовлетворения. The Rup, Ras, Shabdo. Always be connected with the five, the Vishaya, sense enjoyment object. Мы всегда соединены с 5 вишаями. Be connected with Lord, then you can conquer Vishaya. Объектами чувственных наслаждений. Но если мы будем соединены с Господом, тогда мы When you сможем split from the Lord connection, the five Vishaya, Rup, Ras, Shabda, Gandha, Sparsha. Rup means form, Gandha means smell, Ras means mellow, and Ras means mellow, yeah. Taste, maybe best word is taste. And then Shabda is sound, Sparsha means touch. Шабда — это звук, парша означает прикосновение, мело — это... This five Vishaya, when you are able to free from the five Vishaya, Когда вы можете Vishaya освободиться, chhadiya kabe, then we can keep our mind completely pure. Shuddha hobe mon. Shuddha means pure. когда вы сможете быть хозяевами этих 5 чувств, тогда вы сможете... Mind, then mind will be pure. Тогда ваше сознание будет чистым. When mind is pure, then you are able to, we become qualified to enter Vrindavan. Если сознание будет чистым, тогда вы станете квалифицированы, пригодными для того, чтобы войти в Otherwise, you have to be here. В противном случае вы должны Material находиться world, в материальном мире. miserable world. Жалкий, несчастный мир. See everyone face. Посмотрите на лица всех. Little bit kirtan, that's joyful, otherwise Немножко киртана, все радостные, а все остальное время anxiety every day, anxiety. тревога, беспокойство каждый день. I know. Я знаю. So therefore, we should try our best way to become free from all sense enjoyment object. Means we should try our best way to engage all the five sense enjoyment object to serve Lord. Это означает, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы выйти из рабства вот этих 5 чувств. Что это означает? Что мы должны задействовать эти чувства в служении Господу. Eyes always try to see Bhagavan. Глазами все время смотреть на Бхагавана, пытаться. Bhagavan's pure devotees. Eyes. Eyes we will see. Глазами мы можем видеть See the Bhagavan, the Lord.
Бхагавана, and his associates, Господа, его means they спутников. see pure devotees. Это значит, что мы будем видеть чистых преданных. Then eyes become satisfied. Тогда глаза Conquer. удовлетворены. Наше зрение. You conquer the form. Вы победили рабство перед формой. Here, Слух. instead of pop dance, pop song, it is better to hear pure devotees chanting. Вместо того, чтобы слушать популярную музыку, лучше слушать воспевание чистых преданных. Then you can conquer this ear. Тогда вы победите. Because eyes, чувства ear, слуха. nose, tongue, we have to be purified. Потому что зрение, слух, осязание, язык, Nose, обоняние, все должно быть очищено. instead of getting material smell, we have to getting the smell from this devotees. Actually, this flower coming from where? Is Gaur Nitai, Lord. That fragrance you have to experience. Вместо того, чтобы наслаждаться материальными запахами, лучше наслаждаться That will be запахом, satisfied. исходящим от цветов, предложенных Gaur Nitaya. 5 organ. Then jiva, taste. Take only prasadam. That's finished. Далее вкус. Принимайте только просаду, вот и все. Touch. Прикосновение. The hand. Pure devotees lotus feet. Прикасайтесь к лотосным стопам чистых преданных. When we are engaging the 5 organ, 5 the sense enjoyment object, to that direction, that means you conquer. Whatever Narottam Thakur says, Vishay chadiya kabe shuddha vyamon, then your mind completely pure. Mind become completely pure. Narottam Thakur. Наротам Дастакур говорит, что если мы задействуем все своих 5 органов чувств в этом направлении, тогда наше сознание, наш ум будет совершенно чистым. Then we become eligible to enter Vrindavan. Тогда мы станем Kabiham способны Hirabo Sri войти в Vrindavan. Вриндаван. Then we are able to enter Vrindavan. Otherwise, in material world, В противном случае остаемся здесь, so how to в conquer? материальном мире. Как же победить? How to make ourselves pure? Как очистить себя? Then he says, you can see, Narottam Thakur also wrote nice song. Наротам Дастакур написал тоже еще одну хорошую песню. Eibaro koruna karo Vaishnava Gosha. In that song, if you come down, then you can see Gangaro Paraso Hole Shuddha Habe Mon দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ to touch Ganges water, then you can make yourself purified. Благодаря прикосновению к водам Ганги ты можешь очистить себя. But just to see Vaishnava, you can make yourself pure. Но просто увидя Вайшнава, вы можете полностью очиститься. Vaishnava very dear to Krishna. Вайшнавы очень дороги Кришне. When you chant the Tulsi Arati, what do you say? Когда вы Туласи Арати проводите, что вы Namo Namo Tulasi Maharani. What song is that? The two songs is there. Какой текст у вас? Есть два What song? вида текста. Tulasi Krishna Prayasi Namo Namo. What do you meaning? Каково значение? Tulasi is very dear to Krishna. Туласи очень дорога Кришне. Even there is explanation that Chappanna Bhog Chhatris Vyanjan Bina Tulasi Kabi Ekho Nahi Mani. 56 Chappanna Bhog, 56 ingredients, you make 36 preparation menus. Without Tulasi, Lord will not accept anything.
Есть такое объяснение, что даже если вы приготовите 56, 36, много различных разнообразных блюд, без тулуси Господь не примет. If you just go the Hari Bhakti Vilas, then you can see what is the benefit to keep tulasi. I saw the nice tulasi place, although it is actually terribly cold place. It is not proper weather for keeping tulasi, but they are keeping very nice. Я видел, у вас есть место специальное для тулуси, несмотря на то, что климатические условия, они очень холодные для тулуси, но у вас очень хорошо все устроено. Also I saw there is a, where I stay right now, in Moscow. So I saw there also home, very nice tulasi keeping. Там, где я сейчас живу, What is the benefit везде to keep тоже tulasi? хорошая тулуси. Каково же благо от того, чтобы пригласить тулуси в свой дом? No Vaishnava there. Huh? But if you keep tulasi, what is benefit? Hari Bhakti will explain. Это объясняется в Хари Бхакти Виласе. Just to faithful vision. Look tulasi. They become purified. Если нет вайшнавов, но есть тулуси, если вы с верой... No need to go and take bath in Ganges. No need to go and take bath in Ganges. Нет Just to необходимости see принимать tulasi. омовение в Ганге. Просто смотрите на тулуси. Now, Hari Bhakti says, just to see tulasi, whatever you have bad karma committed, it will be diluted. В Хари Бхакти Виласе говорится, если вы просто смотрите на тулуси, и так плохая карма, которая у вас накопилась, она просто... You touch tulasi, that will make you purified. Если вы прикоснетесь к тулуси, это вас тоже очистит. You plant tulasi, that make Lord Vishnu happy. Если вы посадили тулуси, семечко, это сделает If Господа water to Вишну the tulasi, счастливым. water to the tulasi, then you can be completely free from fear of Jamraj. Если вы поливаете водой тулуси, тогда вы можете быть совершенно свободны от страха перед If you Ямарадой. faithfully offer tulasi leaves to the lotus feet of Krishna, Vishnu Tattva, the Lord will take you to his abode. Если вы с верой предлагаете листики тулуси к лотосным стопам Кришны, Вишну Таттвы, тогда вы отправитесь в обитель Господа. Like Gauranga Mahaprabhu's lotus feet, he is Vishnu Tattva. Лотосные стопы Гауранги Махапрабху. Nityananda Gauranga, Vishnu Tattva. Нитянанда Гауранга. Advaita Acharya, Vishnu Tattva. Адвайта Ачарья, это Вишну Таттва. Krishna, Кришна. Lord Vishnu. Господь Just has to Кришна. offer tulasi Просто предложите тулуси. with chandan, sandalwood paste, Сандаловой пастой. deliver you. Это освободит вас. All the bad qualities will illuminate Все низкие качества, они исчезнут. and bring you very good quality, И devotional quality. дадут вам очень хорошие качества, качество преданности. Then you can be Vaishnava. Тогда вы сможете стать And Вайшнавом. Vaishnava, if you want to be Vaishnava, you have to associate with Vaishnava. Если вы хотите стать Вайшнавом, вы должны If there is общаться с Вайшнавом. no devotee at all in your surrounding area, tulasi. Если ни одного преданного вокруг вас нет, тогда тулуси. So anyway, so Chaitanya Bhagavata, I think all of you read that, right? Думаю, вы все читали читание Бхагават, Written by Srila Vrindavan Das Thakur. который написал Шрила Вриндаван Дас Такур. In Kali Yuga, he is Mahamuni Vedavyas appear. Mahamuni Vedavyas appear in the form of Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu pastimes, in the form of Vrindavan Das Thakur. Махамуни Ведавьяс пришел в Кали-югу, в лилах Господа Гауранги, He composed Chaitanya Bhagavad, как Вриндаван Дас Такур. И он different написал pastimes of Lord Chaitanya. различные лилы Господа Чайтани написал. He clearly explained. Там четко говорится. Karena kareninda Krishna Krishna bole Ajayo Chaitanya sei jinive khele. Quality of a Vaishnava, first quality is this, he is not going to criticize anyone. Первое качество Вайшнава говорится в этих строках, что Вайшнав не критикует никого.
This is first instruction given by Vrindavan Das Thakur. In Chaitanya Bhagavat, the code like this. Kaharena kare ninda Krishna Krishna vale. Вот эта цитата, это Who is not criticizing to anyone. And whenever criticism becomes Kali Yuga, age of quarrel, age of hypocrisy, age of deception, criticism is always here and there. When you hear the criticism, you have to leave the place with the expression Krishna, Krishna, Krishna. Go. В этой цитате, это самая первая строчка, это первое наставление, которое написал Бхактивиданта Такур, говорится, вы не должны никого критиковать. Но это век Кали-юги, век лицемерия, раздоров, конфликтов, критика просто повсюду, здесь и там. Но если вы слышите критику, вы должны оставить это место, произнося Кришна, Кришна, Кришна. Then next line he says, Ajayo Chaitanya sei Следующая строчка. jinibe khele. Then we are able to conquer or able to realize the teachings of Lord Chaitanya. Тогда мы сможем осознать и понять учение Господа Чайтаньи. Because of this age of quarrel, always competition going on. Из-за текущего века раздоров постоянно происходит соревнование, конкуренция. I am keeping competition with you. How? What competition? I am the best. Я Then you? соревнуюсь с тобой. В чем состоит оно? You are also keeping competition. You are the best, but better than me. Ты думаешь, что ты лучше меня? Ты тоже соревнуешься со мной. This is material competition. Это материальное соревнование. Why? Почему? Because of the material appreciation, recognition I need. But it is what Srila Prabhupada Bhaktivedanta says, stool of a hog. Потому что мы хотим славы, почести, внимания, быть признанными. А что говорит об этом Шрила Прабхупада Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такур? Это все подобно испражнениям семьи. To become Vaishnava, we have to be always be scared about the competition, about this. Actually, Vaishnava's main quality is humility. Чтобы стать вайшнавом, мы должны страшиться вот этих всех соревнований, конкуренция, потому что главное качество вайшнава – это смирение. My spiritual master often used to say that ornament of Vaishnava practice is humility. Мой духовный учитель всегда говорил, что украшение вайшнавской практики – это смирение. Whenever we have aggressiveness, dominating nature, then you are not showing your humility. Всегда, когда мы проявляем агрессию или хотим доминировать, то это далеко от смирения. Do you accept Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is Vaishnava? Вы принимаете то, что идею того, что Шрила My Кришнадас question. Госвами Пад – это вайшнав? Это мой вопрос. Do you accept? Вы считаете его вайшнавом? Who is Krishnadas Kaviraj Goswami? Кто такой Кришнадас Кавираж Госвами He Пад? composed Chaitanya Charitamrita. Он написал Чайтанья He composed Чаритамриту, Govinda Lilamrita. Говинду Лиламриту. Whatever Govinda's pastimes, you can get from him. Все лилы Говинды можно там прочитать. But when he described his designation, what he said, Но когда он определяет свое положение, что он говорит? you know? Знаете? Worse than worm in stool. Purisher kit hoite mui tallokisto. I am more lower than a maggot worm. Я ниже навозного червя. Maggot worms. He says, from the stool, more lower than. Даже еще ниже. I am more sinful than Jagai Madhai. Я более греховен, чем Джагай Мадхай. Who wrote this? Кто это написал? Who wrote Govinda Lilamrita? Тот, кто написал Говинду Лиламриту. Whatever Govinda manifesting pastimes in eternal abode,
In his vision, he can see. Он узрел в своем видении все Are you able to see? Говинды, I'm которые not able являются to see. Говиндом в You? вечной обители своей. Он видел это все. You? А вы можете увидеть? Вы? But he wrote everything. Но он все это видел и написал. Early morning, how Krishna get up from Sanket Kunjo. Как рано утром Кришна просыпается в Санкета Кунджа. Ratrantre trasta binde ritabahu virabbai bodhito kiroshari paddai raddai riddai ropi sukha sayana duthitau tau sukhivi. Wonder how the night end up, then early morning going to start. Ratrante, at the end of the night. Trasta binde, brindasukhi. How become worried? Why? Radha Krishna still they are sleeping in Sanket Grove Kunjo. В тот момент, когда ночь подходит к концу и только-только начинается рассвет, в этот момент Бриндадеви начинает очень сильно волноваться. Почему? Потому что Рада и Кришна до сих пор спят в Санкета Кунджа. Then what is it? What he does? Что она делает? Send Sukshari. Sukshari, there are two parrots named Sukshari. One parrot in favor of Krishna and Manasi Suk, and Shari, this parrot, is in favor of Radharani. Посылает двух попугаев, Шуку и Шари. Один попугай Радхарани и один попугай Кришны. Ratrantritasta binde ritabahu virabbai bodhito kiroshari drishto rishto tadatta dito ratidalito kakkaktigi shashanko. But still, they are debating. They are debating means not fighting. No? Они спорят. Нет, они They are не debating. Они спорят. Krishna's Разговаривают. Suk says, my Krishna, lift up Govardhan hill. Шука говорит, мой Кришна поднял холм Говардхан. Then another parrot, Sari, which favor of Radharani, he said, actually, Krishna able to lift Govardhan hill because my Radha gave him potency. А попугай Радхарани говорит, вообще-то Кришна поднял Говардхан благодаря энергии моей Радхарани. সুগ বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, সারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল. I already translated that. সুগ বলে আমার রাধা আমার কৃষ্ণ চূড়া বামে হেলে, সারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে. Suk says, my Krishna's crown left side down. Sari says, I know the reason. Because Krishna want to touch the feet of Radha, my Radha. Шука говорит, корона моего Кришны наклонена влево. И Шари говорит, я знаю почему. In that way, long debate. Поклониться. Still they are not getting up. Они долго разговаривают, между собой The разговаривают. Brinda sent monkey, Но они не cock просыпаются. cock, И Бринда посылает обезьяну. cock cock tegi shashanko. Then the cock cock, monkey, in spiritual abode also monkey there, dog is there. Потому что в духовном мире есть и обезьяны, и собаки. Monkey name cock cock, dog name is bagro. Обезьяну So зовут cock Кака. cock is shouting, Она кричит. barking, kaka. Она как кричит, чтобы разбудить Раду Кришну. Radha Krishna Sasanko. After that, they get up and then Mangalarati started. После этого они встают и начинают. Lalita Sakhi read Mangalarati. Then they are going back. Мангаларати. All this atmosphere, Govinda Lilamrita, Вся эта атмосфера explained by Krishna Das Kaviraj Goswami. описана. Кришнадас Кавирадж And that Chaitanya Charitamrita, who wrote? Всю читание Чаритамриту кто написал? Krishna Das Kaviraj Goswami. Кришнадас Кавирадж Госвами Пад. In spiritual abode, what is his position? Кого его Kasturi положение Manjari. в духовном мире? Это Кастури Манджари. They have prescribed Kasturi Manjari. What service he is doing? Каково его служение?
духовном мире. Amongst the 8 Manjari, Из 8 Kasturi манджари Manjari in the west and um, west and north corner, Kasturi Manjari sitting. стоит от Радхи Кришны на северо-западном, West and north corner. He's sitting there. на северо-западном. For the what service? Srikant Seva. Какое служение? Radharani's service. And that's Матери Радхарани. that Kasturi Manjari, that Krishna Das Kaviraj Goswami Pad, when Kasturi Manjari in Mahaprabhu's pastime appear in the form of Krishna Das Kaviraj Goswami Pad, and he explained his actual designation. He is more lower than a maggot worm. He is more sinful than Jagaya Madhai. И вот это Кастури Манджари является в лилах Господа Чайтаньи, называет себя, что он ниже навозного червя и что более греховный, чем Джагая Мадхай. Just to think about Просто поразмышляйте об этом. what is our present situation. Каково наше текущее положение? I am really be humble. Действительно ли я смиренен? If you are not able to be humble, it is very difficult to practice Vaishnava, Если вы не способны Vaishnavism. быть смиренными, то будет очень трудно практиковать вайшнавизм. Therefore, we have to always follow the footsteps of previous teacher. Поэтому вы всегда должны следовать по стопам предшествующих Previous учителей. teacher, Предшествующих учителей. Guru Varga, Гуру Варги. what they are doing. Что они делают? Then you can see Srila Prabhupada Bhaktivedanta Thakur, in 1905, 1905, В 1905 году he decided to chant 1 billion names. Шрила Прабхупада Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такур решил воспевать миллиард. Then he go for preaching purpose. Он отправился проповедовать. Do you know 1 billion name if you want to chant? If you chant 192 round every day, if you want to finish it every day 192 round, it can finish in 10 years. Если вы хотите миллиард имен повторить, придется 192 круга читать. 192 round means 3 lakhs. 192 круга, это значит 3 лакха. 9 years, Шрила Прабхупада. Huh? 10 years. 10 years almost. 10 лет, 10 лет. По 192 круга каждый день. During this period of chanting, now Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was thinking, I will go for preaching. Whoever inspired by my preaching, I will bring all of them to the two shelter. One is Srila Gaurakrishna Goswami Maharaj, one is Srila Bhaktivedanta Thakur. Когда он воспевал, он думал, что я буду проповедовать и приведу людей, преданных под прибежище Шрила Гауракишора Бабаджи Махараджа и Бхактивинода Такура. 2 прибежища. So during the period 1914, 1914, 1914 Srila Bhaktivedanta Thakur physically expired. Бхактивинода Такур физически оставил этот мир. Then Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he thought maybe one shelter exists, so let me finish. Then 1915, also Gaurakrishna Babaji Goswami was expired. Шрила Прабхупада Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такур подумал, ну хотя бы одно прибежище есть, Шрила Гауракишора Бабаджи Махарадж. А в 15 году оставил тело и он. The two shelter gone. Оба прибежища. Then he was thinking, Оставили его. no shelter exists. So why I go for preaching? Let me continue rest of my life to chant 3 lakhs every day in Vrindavan. И он подумал, теперь мне некому приводить преданных, тогда я не пойду проповедовать, я останусь, буду воспевать каждый день 3 лакха во Вриндаване. When he was thinking about it,
1916, no, 17 or 19 or 17 or 18. Когда он об этом подумал, это было He was sitting in the 18-м, Jogapi 18-м temple. году. Он сидел в храме Йога-Питха в Майяпуре. That time Jogapi temple was not exist. What is Тогда the temple храма now? еще не It was существовало. a jackfruit tree. Там, где сейчас храм, там стояло дерево джекфрута, хлебное дерево. What is the Jogapi office now? It was the Bhaktivedanta Bhajan Kutir. Там, где I saw офис my в personal. Йога-Питхе, это раньше был Баджан Кутир. 78 when I went there. Я в 74 I saw году it там was был. there. Я видел. Then from that veranda, Srila Prabhupada early morning was chanting, На том крыльце and he saw a huge ray coming from the jackfruit tree. рано утром Шрила Прабхупад воспевал, и он увидел огромный луч, который спускается с вот этого дерева, хлебного дерева джекфрута. Of course, I was not there physically, Я, but I конечно, heard from my different Guru Varga. я там не был физически, Follow the footsteps of our previous teacher. но я слышал от Гуру That Махараджа, is the way to practice Vaishnava. что следовать по стопам Vaishnavism. пришествия учителей – это единственный путь практиковать вайшнавизм. So then he saw the rays, there is Panchatattva. Он увидел в этих лучах Bhaktivedanta Панчататтва, Thakur, 6 Goswamis, Бхактивинода Тхакур, 6 Госвами, Gaurkita Vaishnavas, everybody Гуру with this Кишор one, все everybody together says, все hey, вместе Varshabhana Vidaita Das. сказали, Actually, Prabhupada Bhaktivedanta, Вашабхана Видаита. initiation name was Varshabhana Vidaita Das. Потому что у него было такое His birth name was Bimala Prasad, but initiation name is Varshabhana Vidaita Das. То есть при рождении его звали Бимала Прасад, а когда была инициация, его назвали Варшабхана Hey Видаита. Varshabhana Vidaita Das, should remove your idea to go to Vrindavan and chant Harinam rest of your life. You have to spread the loving message of Lord Chaitanya. Варшабхана Видаита даст, оставь свою идею уйти во Вриндаван и воспевать там святые имена. Ты должен ты должен распространять любовное послание Господа Чайтаньи. You know why? After that, what Srila Prabhupada Bhaktivedanta replied? И что ответил Шрила Прабхупада Бхактивиданта If I preach, who is giving them shelter? Если я буду проповедовать, кто даст мне First прибежище? question he asked. Это первый вопрос, который он сказал. Где они найдут прибежище? All they together say, on our behalf, you have to give them shelter. И все сказали, что от нашего имени ты должен дать всем им прибежище. In that way, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was appointed by all previous teachers. Таким образом, Шрила Прабхупада Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такур был назначен всеми предшествующими учителями всей Гурваргой. Then he says, I need manpower to preach. Он сказал, но мне нужны люди, чтобы проповедовать. Then they says, we will send you the manpower. Они ответили, мы пошлем тебе людей, Yeah. мы пошлем тебе эту силу. Therefore, I believe, I don't know you believe or not, Поэтому я верю, не знаю, whoever верите или нет, initiated by Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, all they are Mahaprabhu's spiritual descendant. поэтому все Chaitanya ученики Mahaprabhu's Шрилы Прабхупады, spiritual descendant. все ученики Шрилы Прабхупады Бхактивиданта Сарасвати Госвами Такура, они все духовные потомки, духовные наследники Махапрабху, Господа Чайтаньи. Therefore, I wrote one book, in English form, Поэтому я написала The книгу Mission. на английском языке, называется «Миссия». The Mission. And that mission books, just short biography of almost whatever I collected, that biodata, Эта книга является сборником almost коротких биографий. 30-40 Prabhupada Bhaktisiddhanta disciples. 30-40 учеников Бхактивиданта Сарасвати. I believe they are spiritual descendant of Lord Chaitanya. То есть там собраны биографии compose. всех учеников. Я верю в то, что они After the духовные incident, you can наследники see Махапрабху. Kunjaveri Vidyabhushan.
Например, who Кунджи become Бихари Видьябхушан. later on become Bhakti Vilas Tirtha Goswami Он Maharaj, позднее стал Бхактивилас Тиртха Госвами Махараджем. Paramananda Там есть Vidyavinod. его биография. Then Vinodda means who become Bhakti Pragyan Keshava Винодда, Goswami который Maharaj, стал Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджем, who gave sannyas to his divine grace, который Bhaktivedanta Swami. дал саньясу его божественной милости Бхактивиданте Свами Госвами Махараджу. My Gurudev also, Мой Гурудев, его биография тоже там есть. Pranavananda Das Brahmacharya. Пранавананда Дас Брахмачари, Okay. его звали. Many, many, many. Много, Bhakti много. Rakha Siddhardev Goswami Бхакти Maharaj. Ракшак Шидхардев Госвами Махарадж. Why? I am telling so. Почему я так говорю? Because Bhaktivinoda Thakur explain, Vaishnava Charitro Sarvada Pavitro, Je Ninde Hingshe Kori, Bhakati Vinodo Nasambhashe Tare, Sada Thake Mauno Dhori. Do you know meaning? Такур говорит. Знаете значение этих строк? Vaishnava's Charitra, character of Vaishnava, Sarvada always, Pavitra, pure. Je Ninde, whoever criticizing them, Hingshe Kori, out of jealousy. Bhakati Vinod, Bhaktivinoda Thakur, Nasambhashetare, never appreciate them. And Thake Sada Mauno Dhari, and eternally Bhaktivinoda Thakur becomes silent, not passing any remarks for them. Но Такур It говорит, is что explained by Bhaktivinoda Thakur. природа, характер, природа вайшнава всегда чиста. И те, кто критикуют вайшнавов из ревности или зависти, Бхактивинод Такур никогда не будет благосклонен к ним. Он просто будет сохранять молчание. The connection is there. Vrindavan Thakur, what he say? Vrindavan Thakur? Kahare na kare ninda Krishna Krishna pale. Видите связь между тем, что сказал Whoever completely free from all criticism, who is not doing any criticism, тот, кто не can say like that. критикует никого, Then that person can такая realize the teachings of Lord Chaitanya. That is it. Srila Vrindavan Das Thakur explained. которая никого не критикует, тогда она может понять, осознать учение Господа Чайтаньи. And Bhaktivinoda Thakur explained. Bhaktivinoda Thakur explained. А что говорит Бхактивинод Такур? No appreciation. Он не будет благосклонен. Thake sada mauno Он не dhari, критикует. become silent. Он просто будет сохранять молчание. I'll give an example, no? Я дам пример. Приведу пример. It is, I'm talking about these topics from Chaitanya Bhagavat, Antakhanda. Я говорю на эти Antakhanda темы. means at the end of the part. And fourth chapter. Антакханда, 4 глава. Я говорю That на темы, которые описываются там. you know this Chaitanya Sivas Pandit house, Lord Chaitanya used to go every day, Вы знаете, что night Прабху time, Шиваса for Пандитом manifesting intimate Sankirtan. Махапрабху приходил каждый день ночью для того, чтобы являть санкиртану для самых близких, очень интимную санкиртану. Like you are here. Intimate Sankirtan, right? Как здесь вы собрались, вас тут, I heard that there is no woman allowed. ну скажем так, интимная санкиртана, тут не пускают женщин. That's what you should say, okay, let's go, then let's see. Same thing was. Sivas Pandit's house was no woman allowed there. Only intimate. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Mukunda, Sivas Pandit there, and also Gadadhar Pandit, all those just. То же самое, в доме Шриваса Пандита женщины не допускались. Там были спутники Махапрабху, Шривас Пандит, Гададхар, Мукунда. Только самые близкие, наиближайшие спутники участвовали в этой санкиртане. That Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan vibration now everywhere. Трансцендентное
вибрация этой санкиртаны, Господа, читания Махапушти. You are doing here Sankirtan, vibration coming from Shiva's Pandita. Вы делаете здесь киртан, ведете, вибрация исходит. Around the world, whatever Sankirtan going on, it is all belongs to Shiva's Pandit's home. The source Shiva's Pandita. Если происходит, то вся эта энергия исходит из дома Шриваса Пандита. Now we can see people are appreciating. Although you are coming from the Christian family, but you are feeling attraction, right? Сейчас мы видим, что You dedicate your life. это, несмотря на то, что они происходят из христианских семей, например. Right. Приходят к этой культуре. Huh? It's because of attraction. When this thing happening, Потому что это привлекает. before it was full of black magic. In Navadvip was full of black magic. Раньше в Навадвипе очень была популярная черная магия, It is done by this Chapal Gopal. которую совершал Чапал Гопал. You know Chapal Gopal. Знаете Чапал Гопал? Chapal Gopal, there is a very black magician, Чапал Гопал был очень сильным черным магом. Drinking wine, using hibiscus flower, red color flower, Он hibiscus пил flower, вино, он предлагал цветы гибискуса eating красные. flesh of the animal, Он ел плоть животных. everything. Dirty things are going on. Все такие низкие вещи он делал. So everybody confused of Chapal Gopal. When they look the pure vibration of chanting, then they all running towards Shiva's Pandit home. Все люди, которые They leave Chapal Gopal. они почувствовали эти трансцендентные вибрации, они оставили Чапала Гопала. Then what happened? Последовали Chapal за- Gopal felt jealousy. И в своем сердце Чапал Гопал почувствовал зависть. In order to make people that understand that what I am doing in my camp, Shiva's Pandit house also doing the same thing. Он хотел всем показать, что то, чем я занимаюсь, Шривас Пандит то же самое у себя дома делает. So midnight when they are performing Sankirtan, and in front of the door, Chapal Gopal hidden away kept flesh of animal, red hibiscus flower, wine, kept there. Поэтому Чапал Гопал в ночное время, скрытно, когда там происходила Санкиртана в очередной раз, он разбросал у дверей дома кости, мясо, вот эти красные цветы гибискуса, там, от бутылок осколки. Shiva's Pandit Vaishnava. Vaishnava nature is, if someone criticizing them, they become more happy. Шривас Пандит, он вайшнав. Если кто-то критикует вайшнава, You know он why? становится еще счастливее. Знаете почему? In order to get criticism, Srila Gaur Kishore Das Babaji Goswami Maharaj, he used to keep fish bone, meat bone, egg shell of eggs, and onion peel, everything surrounding is coated. People will criticize him. Why? Then he can be free from all the crowd and he can remember Lord. Вы знаете, что Шрила Горкишор Дасбабаджи Махарадж тоже он разбрасывал вокруг своего баджан-кутира там, яичную скорлупу, кости рыбьи и так далее, чтобы его не волновало, что люди подумают о нем, чтобы спокойно совершать баджан. What happened? Shiva's Pandit, when he opened the door early morning, he saw. Then he called the neighbor, hey, look, don't appreciate me. Look what I'm doing every night, whole night. I'm just doing the same thing. Don't appreciate me. This is the nature of Bhakti. Because Vaishnava always trying to make himself hidden, hide himself. И когда рано утром он открыл дверь и увидел все это разбросанное, он наоборот позвал всех и сказал, смотрите, чем я занимаюсь. Потому что на самом деле Вайшнав все сокровенные вещи он держит скрытыми от чужих глаз. Chapal Gopal think, I did everything hidden way. No one can see. But Vaishnava offense, to make Shiva's Pandit minimize that activity Chapal Gopal did. So that offense
he got, because of the offense, he got leprosy. You know leprosy? Чапал Гопал подумал, что никто же не видел, как я это сделал. Но, несмотря на это, из-за оскорбления Вайшнава он получил болезнь, как проказа. You know, leprosy this is such a powerful form of the leprosy. It's cut, he's just eating his nerve. And such a painful. Out of pain, he came to Mahaprabhu with raising hand. Это очень сильная болезнь, она разъедает кожу, мясо, и очень боль испытывает человек сильную. И он от этой боли пришел в итоге к Господу Чайтанье Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu, when Chapal Gopal came with raising hand and also glorifying him, and Mahaprabhu becomes just angry and silent. Чапал Гопал, воздев руки к небесам, пришел, прославляя Господа Чайтанью к нему, но Махапрабху был в гневе. If someone glorifying you, what do you feel? Happy or not? Если кто-то прославляет вас, как вы себя чувствуете? Вам понравится это? Happy, smiling face. Вы улыбаетесь, вы будете счастливы. If criticizing you, А если depression face. вы, наоборот, будете с грустным лицом. Depression face, right? Why? Депрессия будет. Because we want Почему? Потому что мы хотим. reaction. Такова реакция. We can see, but Vaishnava have no reaction. But Mahaprabhu became angry. Why? Because he did very wrong things. Chapal Gopal did wrong things. Был в гневе, потому что Although, неправильно поступил. although Chapal Gopal glorifying Chaitanya Mahaprabhu, as soon as he finished his glorification, he said, get out from here. Несмотря на то, что Чапал Гопал прославлял Махапрабху, как только он закончил свои прославления, Махапрабху сказал, убирайся отсюда. Chaitanya Mahaprabhu, he is the incarnation of love, right? Господь Чайтанья — это воплощение любви. Prema Purushottam. Incarnation of love, Prema Purushottam. Явление, But проявление любви. someone glorifying him, outwardly if you see, how he become incarnation of love. He has no love. Someone glorifying Chaitanya Mahaprabhu be angry on him. No, there is no love. Проявление любви, и кто-то его прославляет, а он, наоборот, гневается. Как так может быть? Chaitanya Mahaprabhu also says, you are such a sinful, if someone see your face, he will accumulate sin also. Чайтанья Махапрабху сказал, ты настолько грешен, что если кто-то просто взглянет на твое лицо, он обретет последствия грехов. If someone see your face, that person will accumulate sin just to see you. Он будет накапливать грехи, просто смотря на тебя. Why I am telling so? Because if you offense to Vaishnava, that is going to happen. There's the teachings of Lord Chaitanya, like that. Почему я об этом рассказываю? Потому что если вы Then- оскорбите Вайшнава, это с вами может случиться. Then Chapal Gopal really surrendered to Chaitanya Mahaprabhu. You are Ishvara, you are Lord. You are a Lord. Please give me the solution. What is my atonement? Тогда Чапал Гопал действительно предался ему и сказал, ты Ишвара, ты Господь, дай мне решение, скажи мне, что мне делать, как мне быть. Then Mahaprabhu says, Paye kanta phuti leki skande bhai. It's thorn inside your feet. And you are trying to take the thorn from your shoulder. How is it possible? И Махапрабху сказал, если колючка попала тебе в пятку, как ты можешь ее вытащить через плечо? Chapal Gopal says, I'm not able to understand. Чапал Гопал сказал, я не понимаю. Then Mahaprabhu says, you committed offense to Srivas Pandit. Why you are coming to me? Ты оскорбил Шриваса Пандита, почему ты пришел ко мне? Go Srivas Pandit. Иди к Шривасу Пандиту. From the bottom of your heart, beg pardon. Ask forgiveness. От своего сердца попроси прощения. When you become free from that, when Srivas Pandit excuse you, then you can come to me.
Когда, I will accept you, otherwise not. когда Шривас Пандит простит тебя, когда все это кончится, тогда ты можешь прийти ко мне. В противном случае нет, не приходи. Then Mahaprabhu explained, do you know what is the glorification of Vaishnava? Mahaprabhu explained to Chapal Gopal. И Махапрабху говорит, ты знаешь, в чем слава Вайшнава? If you commit offense to the Vaishnava, even you chant, it will not consider to your chanting. Он говорит Чапал Гопалу, даже если ты оскорбил Вайшнава, даже если ты воспеваешь, это не работает. If you do puja, Lord will not accept any puja from you. Если ты будешь делать пуджу, поклонение, Господь не примет твое поклонение. And then he says, when Vaishnava are dancing with raising hand, then all the god and goddess from the heaven, they become happy. И он сказал, если Вайшнав танцует, воздев руки к небу, тогда все боги и богини на небесах, они становятся счастливыми. When Vaishnava are dancing on the earth, Mother Earth become happy also. Когда Вайшнав танцует, ходя, прыгая по земле, мать земля тоже становится счастливой. Such type of glorification of Vaishnava. Are you committed offense to that Vaishnava? Такова слава I will Вайшнава. accept you? No, go. Ты оскорбил такого First to Вайшнава, beg pardon. он не Ask, может принять. first to beg free from this offense, then you can come to me. Сначала освободись от этого оскорбления, тогда ты можешь вернуться ко мне. When he says, what is the atonement? Please tell me. Let me know. Когда он сказал это, Then тогда Mahaprabhu тот explained. попросил рецепт, как освободиться от этого несчастья. Therefore, you can see that most important part to progress our spiritual practice, to serve Vaishnava. Поэтому вы можете видеть, что самое важное в том, чтобы прогрессировать в духовной практике, это Even служение in your action, any action, any Vaishnava become unhappy. It is also effective. Если результатом вашего действия будет, Affect us also. будет то, что Вайшнав будет неудовлетворен, несчастлив, это тоже на нас I can give an воздействует. example. Я могу привести пример. In Chaitanya Charitamrita, if you read, then you can see there is an explanation. So Lord Chaitanya bring all his associates accordingly, like he explained. Haridas দ্বারা করিলেন নাম মাহাত্ম্য প্রচার, সনাতন দ্বারা করিলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচার, শিরূপ দ্বারা করিলেন রাধা কৃষ্ণের রসপ্রেম লীলা, কে বুঝিতে পারে এই গম্ভীর চৈতন্যের খেলা. Through Haridas Thakur, Lord Chaitanya spread the glories of holy name. В Чайтанья Чаритамрите говорится в этих строках, что через Харидаса Такура Господь Чайтанья распространил святое имя. Through Sanatana Goswami Pad, he composed the law book of Bhakti, Hari Bhakti Vilas. Через Санатану Госвами-пада Бхакти он Сиддханта Вичара. составил эту книгу Харибхакти Виласу, в которой все правила, наставления содержатся. And Rupa Goswami, through Rupa Goswami, he composed the Radha Krishna's pastimes. Через Рупу Госвами он написал лилы Рады Кришны. The Rupa Goswami went to Vrindavan. All 6 Goswamis asked Chaitanya Mahaprabhu, tell them, go and do the 4 services. One service, discover the holy land, Vrindavan. No. They discover. Махапрабху дал 4 наставления. Which exact place Radha Kund, exact place Ham Kund, what is exact place Krishna's birthplace, everything 6 Goswami discovered. Где конкретно имели место быть лилы Кришны. Нужно было все это найти. So what happened? Rupa Goswami one day was sitting, this lila pastimes in his mind. He just look whatever in his mind going on, and it was very palatable pastimes. What pastimes? Однажды Рупа Госвами сидел, и в его сознании он созерцал лилы. Что за лилы это были? Radharani
coming to pick up the flower from a chapat tree. And then Krishna, hidden away, is sitting on the branch of the tree, and tree's branches bow down. Radharani picked one hand, he picked the tree, and one hand picking flower. And also, as soon as Radharani did so, Krishna moved from the branch, and the Radharani hanging and asking, "Oh, Krishna, Krishna." That pastime he was thinking in mind, and he's laughing to see that Radharani's present situation. Он видел в своем сознании такую лилу. Шримати Радхарани пришла собирать цветы с дерева Чампата. И в это время на этом дереве спрятался Кришна. Он сел на ветку и опустил ее. И когда Шримати Радхарани, не видя его, начала срывать цветы с этой ветки, одной рукой она держалась за ветку, другой срывала цветок. В это время Кришна ушел с этой ветки, она подскочила вверх, и Шримати Радхарани повисла на этой ветке и закричала: «Кришна, Кришна!» И созерцая эту лилу, Шри Рупа Госвами засмеялся. At that time, one Khanja Vipra, one lame Brahmin, Vaishnava, passing from there. And then he thought, so Rupa Goswami is laughing to see my physical form. В это время мимо проходил брамин, вайшнав, который хромал. И он подумал, что этот человек смеется надо мной, потому что над моей формой, почему я хромаю. Он Joking with me. Над этим. Он шутит. In mind he was thinking. Он в уме просто об этом подумал. Then immediately what happened? Что Whatever случилось? pastimes spontaneously coming to his mind, all stop. Все эти лилы, которые явились его спонтанно в его видении, Рупы Госвами, они внезапно прекратились, прервались. Then he was confused. Он был Rupa Goswami замешательстве. confused. What happened? Что случилось? No more pastimes coming. My mind, what actually things happens in my life? Я больше не вижу никаких лил в своем сознании. Что случилось с моей жизнью? To get advice, he went to Sanatana Goswami Он пошел за советом к Санатану Госвами Паду and explained entire situation. и рассказал все. And then Sanatana Goswami looks like you committed offense to Vaishnava. И Санатана Госвами Пад сказал: похоже, что ты оскорбил Вайшнава. Then he says, better you can invite all Vaishnava in Vrindavan and feed them. Он сказал: лучше для тебя будет созвать всех Вайшнавов во Вриндаване и накормить их. So lunch times, Rupa Goswami invites all Vaishnavas. В обеденное время Рупа Госвами созвал всех Вайшнавов. Vrindavan, Vrindavan, when I go there, I also eat. Whenever anybody giving bhandara, I go there, eating prasadam. Знаете, когда я посещаю Вриндаван, тоже So what happened? просад. After that, still, first time not coming back to his mind, to his consciousness anymore. Он накормил столько вайшнавов, но он обнаружил, что ничего не происходит, лилы не возвращаются в его сознание. Rupa Goswami confused, what happened? Он был в замешательстве. Again he come back to Sanatana Goswami Pad. И он вернулся снова к Санатане Госвами Паду. Just, Prabhu, you told me to do that. I did, but still not coming back. Прабху, я сделал то так, как вы сказали, но лилы не возвращаются. Then Sanatana Goswami says, are you sure everybody came? Санатана Госвами Пад сказал: ты уверен, что пришли все? Rupa Goswami thinking, only one person was absent. Who is this? Khanja Vipra. Lame Brahmin, Ashtavakra. Он сказал: кажется, есть один Walking человек, like this. который не пришел. Maybe this your offense there. Because Sanatana Goswami is very, you're politically very advanced. Санатана Госвами Пад, он был очень искушен в политике. Therefore, Sanatana Goswami was appointed in Muslim kingdom. Muslim king appointed him as a prime minister of his kingdom. Поэтому он был назначен как премьер-министр в
Administrator, very nice administrator. Он был очень хорошим менеджером, правителем. So it happened, Rupa Goswami, according to the direction, instruction of Sanatana Goswami, Rupa Goswami went to the Khanja Vipra. I invite all of you and I arrange prasadam for all of you. Why? You are not attending my invitation. Тогда Рупа Госвами, согласно наставлению Санатана Госвамипада, пришел к этому брамину Кунджа Випре и сказал: я пригласил на просад вас всех, но почему-то вы не пришли. Почему? Then Kanja Vipra says, you are joking with me, with my physical form. I will attend your invitation? No. I feel unqualified. Кунджа Випра сказал: но ты насмехался над моей физической формой, как я могу потом принять твое приглашение? Rupa Goswami was completely confused. How? I never laugh. I never make joke with you, with your body. Then Kanja Vipra said, that day, we are sitting in that place, you are laughing when I am crossing by you. Then you are laughing to see me. Then Rupa Goswami was thinking, oh, that day, all my pastimes disappeared from my consciousness. Then he said, from the bottom of his heart, a big pardon. Prabhu, it was not like that. I was thinking that pastime and I'm laughing to see the pastimes. The Radharani hanging and chanting Krishna, please protect me, protect me. That way I was laughing. Prabhu, I am not criticizing you. I am not joking with you. I was not laughing to see your bodies, physical form, lame form. Он сказал: как такое может быть? Я никогда не критиковал вас. Как могло так случиться? И тогда Брамин рассказал, что в тот день я проходил мимо тебя, и ты начал смеяться надо мной. И тогда Рупа Госвамипад вспомнил, про какой день была речь, и вспомнил, что именно в тот день лилы прекратили являться в его духовном видении. И он все объяснил Брамину, что я на самом деле смеялся над вот этой лилой, когда Шримати Радхарани, она вот подскочила на этой ветке, и у меня не было даже в мыслях оскорблять вас, смеяться над вашей формой. Все было не In the nature of Vaishnava, all is simple. When explained properly, logically, they accept it. Природа Вайшнава простая. If any Vaishnava not accepting, then he is not qualified to be Vaishnava. Vaishnava is supposed to be simple. Простая логика, если все объяснить, то он примет. Если он не принимает, значит не совсем он пригоден для того, чтобы... Another name of Vaishnava practice is simplicity. The Khanja Vipra become immediately accept whatever Rupa Goswami says and forgiveness, excuse. Immediately Rupa Goswami appeared, all the past times, what he forgot. Everything appeared. Again, the Vaishnava offense always giving obstacles. Vaishnava offense is not easy to commit it. And if you commit it, it's not easy to remove. Не так-то просто совершить оскорбление Вайшнава, но если это произошло, тогда очень сложно избавиться от последствий. Therefore, in order to practice Vaishnavism, to always be humble and respect. This is the nature of Vaishnava practice. Respect, humble, tolerance. So Lord Chaitanya explained Vaishnava definition. Поэтому если мы хотим практиковать быть на вайшнавском пути, мы должны проявлять уважение, мы должны быть смиренны. Third sloka of Sikshashtaka.
Третья шлока Шикшаштаки. Loudly chant. Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sada Hari. Meaning? Значение. Meaning and reflecting in our character. Значение должно отражаться в нашем характере, в нашей природе. Trinad Pichunichi, something like a blade of grass. Смирение травинки. Just ask yourself, Просто really? спросите себя, действительно ли это так? That quality reflect my character? Это качество отражает мой действительно. Taroriva Sahishnuna. Tolerance like a tree. Терпеливее No. дерево. Bhaktivedanta will explain. Как Briksha jana katileও কিছু না বলয় শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয় যেই যে মাগয় তারে দেয় আপন্ধন ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয় রক্ষণ tree cut, he never complained. Снотапур говорит, Rather give you his shadow, give you his food. Even if dry, he never asked any water from you. But he is giving whatever he like to give you. если любить дерево, it's- то оно не будет жаловаться, оно наоборот будет Such давать тень. Если он не People may будет criticize us. We should он not не будет criticize просить people. воды. Люди могут нас критиковать, но мы не должны критиковать людей. Sometimes we are thinking tit for tat, right? No, in English terms. Иногда мы думаем, This will not work in Vaishnava practice. око за око, по-русски можно так перевести, но это не работает в вайшнавской практике. Srivas Pandit never react with Chapal Gopal. Шривас Пандит никогда вот так не Bhagavan реагирует Chaitanya на Mahaprabhu Шривас Гопал. giving perfect punishment, leprosy, and they come to Chaitanya Mahaprabhu, and then he realize, then he come back to Srivas Pandit. Гуранга дал ему идеальное наказание, проказу, тот вернулся, попросил прощения и вернулся к Господу. Then next, Omani. No material appreciation, no material recognition. Do you have that? Амани, не желаете материального признания, материальной почести, материальных почестей. Someone say anything against me, I will be reacted Kopra. Если кто-то скажет что-то против меня, я This становлюсь как is кобра. not Vaishnava quality. Это не качество вайшнава. This is such Lord Chaitanya explained, not don't blame me. Это не я говорю, это Господь Чайтанья говорит. If you do anything against Vaishnava, it will not be free. You are not be free from offense. Если вы что-то сделаете против вайшнава, вы не сможете освободиться от этого Of оскорбления. course, you have to be Vaishnava. If you are not Vaishnava, if someone say anything, that person will commit sin, not offense. Ну, конечно, вы должны быть вайшнавом. Если кто-то против вас, если вы не вайшнав, и кто-то против вас что-то сказал, они совершают грех, а не апарадху. Our rope is not our ashram, Temple Vaishnava. Rope is not the showing we are Vaishnava. Rope means yellow rope. Наша одежда, saffron robe. шафрановое одеяние, оно не является определением того, что мы стали вайшнавами. Our standard of Vaishnava, like chanting, А стандарты, которые мы следуем, воспевание, respecting all Vaishnava. уважение. The quality is explained by Mahaprabhu. So Amani means completely free from material appreciation and recognition. It's very difficult. Амани, это означает, But we have to establish in our life. желать почести и внимания. Это очень сложно, но мы должны пытаться. Manodena, give due respect to everyone. Манудена проявляет должное почтение каждому. With all qualities, if we chant Hare Krishna Mahamantra, then Mahaprabhu accept you as our Vaishnava. Вместе с этими качествами, если вы воспеваете Харе Кришна Махамантру, тогда Господь Чайтанья примет вас как вайшнава. This Mahaprabhu described. Это описывает Махапрабху. So, this is Vaishnava's Mahima, glories. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, just to think about. He never aggressive to become guru, to give initiation.
He was appointed. And when in his several lecture, he says, I am not accepting any disciples. I am accepting all of them is my Vipod Uddharan Bandha. Vipod means danger, Bandha means friend, Uddhar means Vipod Uddharan. To protect myself, they are my friend, to protect myself from different material dangers. They never accept disciple. And rather he says, I accept them as my guru. Guru Koriachi. Это Шрила Прабхупада никогда не стремился стать гуру. Он говорил неоднократно в своих лекциях, что я не принимаю никаких учеников. Он, наоборот, принимает их как своих учителей, как своих гуру. Such a great, he is Nayana Mani Manjari. То есть он был назначен, он сам не стремился к этому. And his spiritual form, Nayana Mani Manjari, spiritual service, the meditation of Srila Prabhupada Bhaktivedanta, like this. Tapta kanchana shuddhabhyang tarabali parihitang Nayana Mani Manjaring Bande Gano Seva Parayanam. His body's color like a molten gold color. Tapta kanchana shuddhabhyang. Outfit, not a saffron. Taravali. Taravali means blue sari and with golden star. Such type of outfit. Srila Prabhupada, Siddhanta. Eternal outfit. Eternal form. Age 12 years. And his designation, Nayana Mani Manjari. What service? Gan Seva, singing service. In that way, when you establish your Guru's identification, Guru Parampara's identification, его имя Наяна Мани Манджари, его вечный возраст 12 лет, его форма цвета расплавленного золота, таптаканчина. Его одежды – это синие одежды со звездами. И его вечное служение – это Гана Сева, то есть он поет для Шримати Радхарани. In that way, we should establish ourselves. Then you can see everybody Vaishnavas. Если мы будем следовать его примеру, так как он ставит себя, то and your respect will automatically appear. что все вокруг Вайшнавы, тогда автоматически проявится Anyway, уважение. almost 1.5 hour over. I think all of you tired to hear because my style of Harikatha is not like ISKCON style. My Gaudiya style, whatever style I adopted, since my childhood. I am in this lineage since my born. Так или иначе, прошло 1,5 часа, наверное, вы все устали слушать. У меня просто стиль немножко другой, не как в ИСККОН, а то, что я перенял у своих учителей с детства, я в этой линии нахожусь с самых ранних лет. My grandfather is godfather of Bhaktivedanta Swami. Мой дедушка является духовным братом Бхактивиданты. In that way, I am connected with Gaudiya Math since my childhood. Whatever I learned from different Vaishnavas, I am trying to share with you. If it is any contents hurting you, please excuse me. Or if it is, you are feeling it is helping you, please bless me to carry the mission of Lord Chaitanya the rest of my life. Если что-то, что я сказала, беспокоило вас, я прошу прощения. Если что-то было для вас полезным, прошу ваше благословение, чтобы я мог продолжать эту миссию до конца своих дней. Thank you very much. Спасибо вам большое. Any question you have, then answer. Если у вас какие-то вопросы, You feel I am not right, definitely you have right to ask question. если вы чувствуете, что я прав в чем-то, тогда можете задавать вопросы.
Well, Видя трудности своей духовной жизни, понимаю, что похоже я скорбю каких-то вайшнавов, потому что я не знаю, каких вайшнавов оскорбить, что делать. If, for example, if I see some troubles, obstacles in my spiritual life, I understand that probably I committed offense to some Vaishnava. But if I don't know who is that Vaishnava, what to do? pray to Lord Nityananda. Then Lord Nityananda will reveal in your heart. Молитесь Господу Нитянанде. Господь Нитянанда должен проявить это в вашем сердце. Am I clear? I cannot able to see your face. Okay. Второй вопрос такой, что если вот эти оскорбления, ну, серьезные, они связаны с какими-то настоящими вайшнавами, можно сказать, что, ну, если кто-то не до вайшнав, то получается не так-то страшно оскорблять. My second question is that consequences are serious if this person is real, true Vaishnava. But if it's not 100% Vaishnava, that means we can do offenses. How you know Vaishnava category? А как вы узнаете категорию Vaishnava? If Vaishnava, then it will be effective. If you are not Vaishnava, if that person not Vaishnava, he will commit just sin. Sin can pass through chanting. Если это был действительно Вайшнав, тогда будут последствия серьезные. Если это не Вайшнав, вы просто совершите грех, и грех можно нивелировать воспеванием. Just Bhaktivedanta could explain to one of his songs. Бхактивинода Такур в одном из своих баджанов говорит: সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত. Please give me the potency to keep due respect to everyone. Пожалуйста, дай мне силу уважать всех, проявлять уважение. Then I am able to chant happily Hare Krishna Mahamantra. Тогда я смогу с Then happily chanting will destroy all my offenses, радостью воспевать Харе Кришна Махамантру. all the sin, Все мои грехи, все мои оскорбления. but not Vaishnava offense. Но не Вайшнава аппарат. Am I clear? Понимаете? Очень часто под прикрытием того, что Бхактисиданта Сарасвати Такур смело сражался со всеми формами лжи, вайшнавы войны друг с другом затевают. Вот почему, как, что делать, как не попасть под это влияние. Вроде как бы есть оправдание, что вот шли войной, но не вайшнавов. The question is that very often on the pretext of that Srila Prabhupada Bhaktivedanta Saraswati Goswami Thakur, he was very he was lie fighter. He was rigid when he saw liars, he fighted this, and some people are trying to No, Mahaprabhu explained. I Same. understand. Siddhanta boliya karo, na boliya karo, na karo halos. When you look, any Siddhanta is going on unethically, unethical manner, then we can just protest and establish Siddhanta. If they don't want to listen, then go. You can leave. Don't run behind that person. How to translate Siddhanta is going on? You mean debate? The Siddhanta means the wrong Siddhanta, wrong and unethical Vaishnava etiquette. Unethical Vaishnava translation going on. Like I can give an example. Сейчас куда даст пример. Chaitanya Charitamrita says, Bahu janma korilam nari ashadite. Tuntanaka Rahashi Nari means parilam. I am not able to follow, I am not able to reach my spiritual destination. Читание Чаритамриты говорится в этих строках, что я That is meaning. не могу достичь своей духовной цели.
Someone changing this word, na, roya dirghi, nari. Nari means woman. Кто-то немножко изменил слово, Many lifetimes pass, I am not able to enjoy woman. и But this thing happened, what will do? и значение полностью изменилось, как будто я столько лет стараюсь и не могу насладиться женщиной. И вот если вот такое The искажение changing the произошло, что вы сделали? Nutanakara Nadi means I am not qualified Нари- to reach Нари означает я не Roya могу Hashi достичь Nari. этого. Я не могу достичь. Roya Dirghi Nadi means woman. А если там немножко изменить, получится нари, который означает женщина. Just completely opposite. Совершенно противоположное значение. So Prabhupada that way complain. Before you can see Sahojiya, Soki, Bheki, so many 13 upper sampradaya was there. Раньше было очень много апосампрадаев. And that they are always connecting. Lord Chaitanya's philosophy connecting with woman. Они всегда философию Господа Чайтани соединяли с женщинами. It was a strong way protest that. Or the intoxication. Или They are intoxicated also. Strong way opposed. Он очень жестко все это отсекал. Just to rectify them, Противостоял для того, чтобы исправить их, not to destroy them. не для того, чтобы уничтожить их. Srila Prabhupada, when any Vaishnava, you cannot see, they want to destroy the person. They want to destroy the quality, bad quality, and establish right quality. Вы никогда не увидите, чтобы Шрила Прабхупад или истинный Вайшнав хотел бы уничтожить какую-то личность. Он хочет уничтожить это плохое качество и восстановить хорошее качество. Am I clear? Поэтому Шрила Гурудев говорит, что если вы увидели, что какая-то происходит какая-то неправильная вещь, вы должны попытаться ее исправить, но если вас не слушают, тогда нужно просто держать дистанцию. This is the nature of the Vaishnava quality. We should not destroy their image. We should destroy their wrong philosophy Да, то есть, and establish them with the right philosophy. природа Вайшнава такова, что мы не должны стремиться уничтожить какого-то человека, его имидж, нанести ему вред. Мы должны стремиться исправить его именно плохое качество и заменить его хорошим. К этому нужно стремиться. So Prabhupada did that. Прабхупада делал He это. was fighting. That time was so many wrong conception about Vaishnava practice was there. В те времена очень много было неправильных концепций о вайшнавской And still there. практике, неправильных пониманий. Still, вопросов с этим. И you до can сих пор, see, if you go and see, because I go every places. если посмотрите, во всех местах это, к сожалению, All присутствует. places I go, then I check. Куда я не иду, куда я не хожу. Wherever I see something, if I see my advice, they will accept. I'm advising them. Otherwise, I don't want to get. Если я вижу, что они склонны к тому, чтобы принимать мой совет, я даю какое-то наставление. Why I Если go нет, there? тогда нет. Waste my time. I don't like to waste my time. Я не хочу тратить время зря. Вот ум привыкает, что вокруг преданно, и он начинает меньше ценить и находить недостатки, причем детали какие-то. Вот это что-то наступило не туда, этот слог не так. И вот что с этим, как это бороться? What to do when mind is got used that to the fact that there are lots of devotees around and we are starting to take it for granted. Like lots of devotees. What? And I don't understand what is it. for example, I'm surrounded by devotees, lots of devotees, and I take it for granted. And I don't appreciate it. Custom. It's not, Accustomed to? Being around the devotee. Good. What is that? but when mind, What's wrong? I start to criticize in my mind. He's doing some details wrong. So rectifying, this is not criticism. если вы хотите исправить что-то, Minimizing, that is criticism. вот если If you have tendency to minimize him, тогда да. that is criticism. When the tendency to rectify him, this is not criticism. Lord, minimize. That is, you have to change. Yes. How to change? How to change? Especially when Pray to Lord Nityananda. Lord Nityananda is Guru Tattva.
He will bestow your blessings, bestow his blessings to you, to all of us. чтобы And он that проявил, way, by his blessings, he can. дал свои благословения вам и всем Your вокруг, tendency to minimize others, gone. чтобы благодаря его благословениям эта наклонность критиковать других, она ушла. То есть мы, если мы хотим исправить кого-то и делаем замечания, тогда это не критика. Но если мы именно прессуем, опускаем, тогда это критика уже. Always, if you know that any tattva, you have to share with others. If they do mistake, with, Bhaktivedanta explanation is this actually. Pranimatra monobhakya udvegana dive. We should not use any word which can hurt the others. Если вы видите, что Sweet, we can say negative, but sweet way. какое-то нарушение имеет место быть, нужно обязательно сказать. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что нельзя использовать слова, которые могут ранить человека. Мы должны сказать, но сладко, мягко. We are follower of sweetest Потому что embodiment. мы Krishna is следуем sweetest. за сладчайшим. Кришна сладко. Adharam, madhuram, badanam, all madhur, sweet, 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 sweet. Все мадху, мадхурам. So why become chili? Почему Not вы to стали чили? Вы должны быть Sladka. сладко. So any question? Если еще вопросы? Otherwise, А как нам относиться к эпизоду из Чайтанья Чаритамриты, где Господь Чайтанья говорит Рагунатху Дасу Госвами о его дяде и отце, что они почти что вайшнавы, вайшнава Прая, вайшнава Абхаз, что они подобны чагам, искажениях выглядят как критика и прочее, чего это похоже там как-то это было вместе и правильно. Не до вайшнавы? Да, ну вайшнавы или почти что вайшнавы их называют, вайшнава Прая термин. I don't know how to, what attitude should I keep to episode from Chaitanya Charitamrita where Lord Chaitanya says to Raghunath Goswami about his uncle and father that they are about to be Vaishnava, that they Vaishnava share. uncle. Uncle. Вайшнава Прая, like. This is true. I am also Vaishnava Praya. Not Vaishnava. Это тот, кем я являюсь. Не до Vaishnava. Narottam Das Thakur clearly explained, Amito Vaishnava, e buddhi hole amani na hobo ami, pratishtha sasi, hridaya dushibe hoibo niraya gami. If I feel I am Vaishnava, I am not able to be humble. I am not able to be free from material appreciation and recognition. And name and fame will come up in our consciousness. And then go to, when a name and fame taking place in our consciousness, you may chant 3 lakhs every day. You'll go to hell. Наротам Дас Тхакур очень ясно объясняет в своем баджане, что если я думаю, что я вайшнав, как я буду смиренно, как я избегу вот этого желания признания, внимания, выделиться. Вот, если все это всплывет в моем сознании, то... Yesterday I explained, I gave class. Born in which family doesn't matter. Matter is this, where is your consciousness? Вчера на лекции я говорила о том, что совершенно не важно, где вы, в какой семье вы родились. I don't know which center, city center I want. Что в нашем сознании, кого мое сознание. Matter is this, actually, what is your mind? Mind. Spirituality means fixing your mind towards the Lord and His services. Что в моем сознании? Потому что духовность это означает концентрировать свое сознание на Господе и So служении they are Ему. not helping Raghunath Das Goswami. Они не помогали Рагунатху Дасу Госвами. They help Они помогали to practice практиковать Vaishnava Praya. Вайшнава Прая. Am I clear or not? Понимаете? So always we have to think about Мы всегда должны размышлять об этом. chanting plus serving Vaishnava.
Воспевание плюс служение Вайшнава. Because Mahaprabhu clearly explained Махапрабху очень ясно to объяснил. the village, Bardwan district, one village Kulin, В одном районе those был devotee, деревня Satyaraj Khan, Maladhar Bosu, Rajshekhar Bosu, they asking a question, and then he said, and the last year he says, Prabhu kahe Vaishnava sevan nam sankirtan dui kara pabe Krishna charan. Sir Vaishnava chant Hari Nam, then we can reach the lotus feet. This is the ultimate destination of our spiritual practice. Когда преданные в одном селении Кули задали ему вопросы, и он сказал, что воспевайте святое имя, служите вайшнавам, и это является конечной точкой, куда мы хотим попасть, наша духовная цель. Clear? Шрила Гурудев, правильно ли настроение, что я думаю, что я не вайшнав, я просто друг вайшнава? Is it the correct mood that I have that I'm not Vaishnav, I'm a friend of Vaishnava? All we are trying to be Vaishnava, Мы все пытаемся стать вайшнавами. aspiring. Мы пытаемся, мы учимся. If you are desire to become Vaishnava, then Lord will help you to become real Vaishnava. Если у вас есть желание стать вайшнавом, тогда Господь поможет вам. But when the strategy is this, if you really Vaishnava, you never that much, how much your category, Vaishnava category, how much you are, that much you become humble. Like a fruits, tree have lots of, like mango tree, lots of mango. The branch of mango tree bow down. So how much of quality absorbed, Vaishnava's quality absorbed, that much you become humble. That is the criteria to understand, to realize who is Vaishnava. Принцип, как понять, кто действительно является вайшнавом? Принцип таков: чем выше вы по духовному уровню, чем вы выше поднимаетесь, тем более смиренными вы становитесь. Чем больше вайшнавских качеств вы обретаете, тем более смиренными вы становитесь. Подобно тому, как, например, дерево манго, чем больше плодов на его ветвях, тем ниже и ниже оно склоняется. Таков критерий. Am I clear or not? Понимаете? Ясно? I think that's almost your time for Arati, right? Я думаю, уже время для Арати. I occupying you and all unnecessary. Я зря отнимаю время ваше. Excuse me for that. Простите меня. No, we have 13 minutes more. 30 minutes more. They can go ahead. They're chanting then. No question, then chanting. Если нет вопросов, тогда Yeah, мы question. можем. One more question. Вот если в результате своего служения другим вайшнавам приходится доставлять какие-то беспокойства еще какому-то вайшнаву, вот он не удовлетворен, но все остальные счастливы, мне нужно было это сделать, то вот в связи с историей из Бхакти-Ратнакары я всегда переживаю, что как-то мне не повезло с служением, вот, что делать? What to do if I have to do certain service and to satisfy Vaishnavas, but as during the process I have to give some disturbance to one Vaishnava. Just the process is like that. I can't avoid that. I have to. What about disturbance? One Vaishnava disturb all Vaishnava. My service. Please stop Okay. this. Please stop this. This is part of your body. Gangrene take place. What do you do? Keep it there or cut it off? Если гангрена на пальце будет, What? вы отрубите палец или что вы сделаете? You can see discipline. When you respect discipline, then we can be disciples. When they are disobeying discipline, you have to rectify him with punishment. If not rectified, let him go. Если кто-то следует дисциплине, если кто-то дисциплинирован, что Гурудев, I don't understand. Если кто-то не следует, похоже, нужно призвать его Да, нужно его следовать, а потом, пытаться если он исправить. все-таки отказывается. Don't think you are giving him
punishment, he will be sad. Sad and discipline is two different angle. Discipline make society become peaceful. And unethical matter, disobeying discipline, better for them to rectify, chance to rectify. They don't want to rectify, let him go. То есть This is not his place. должен быть порядок и дисциплина. This is not offense. Это приносит мир в сообщество. Если кто-то это не соблюдает и что-то как-то неэтично себя ведет, надо попробовать его исправить. Если он не слушает и не готов принимать это, тогда нужно его отпустить. Это не будет оскорблением. Quality of Vaishnava is respect. Качество Вайшнава – это уважение. If you are authority of this temple, I have to respect you. Если вы главный в этом храме, я должен проявлять If I уважение. disobey you, I will commit offense. Если я не слушаюсь, что-то делаю против, я совершаю оскорбление. And offense will create more and more offense or more bad activities. Оскорбление будет иметь последствия другие оскорбления. Like Bhaktivedanta Thakur explained in one of his song. প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্গুরু প্রধান, ক্রমে নাম অপরাধে হয় হতজ্ঞান, বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি ছাড়ে নাম রস, ক্রমে ক্রমে হয় অর্থ কামিনীর বশ. This is written by Bhaktivedanta Thakur. The Sadguru Pradhan, the great Guru, Acharya, if they feel false ego and minimizing other Vaishnava, then gradually he'll lose the taste of chanting. Если великий ачарья, у кого-то большая высокая личность, у него проявляется ложное эго, и он начинает принижать других вайшнавов, тогда постепенно он будет терять вкус к святому имени. According to Bhaktivedanta says, Bhaktivinoda Thakur Krume hoy ortho kaminir bos. Gradually that person will be attached with, greedy for money and sense enjoyment desire. Постепенно у него будет проявляться привязанность к деньгам и к удовлетворению чувств. No matter he is a great guru, no matter. Неважно, насколько великий это гуру. Our activity will not, our karma will not make us free. Наша Karma is pulling us to the ditch, which ditch we are going to. Карма не оставит тогда, она будет утягивать нас в яму. Am I clear? Понимаете? So, then? What? What? Now? Oh, who made this? Who made this?